So in last class, 1 minute. In last class we covered joins and append. I mean concat. That is all right. Anything else? I think daytime operations, right? And sort as well. Yes, yes. Right. Sort we did not cover. Sort we did not cover. Okay, got it. No. Till append we have covered. Okay, got it. Understood. So today we'll cover sort and group by. Right. Just 1 minute. Okay. I'll do one thing. I'll create a fresh notebook for this thing. Right. So how do we import pandas? Import pandas as PD. Right. Let's assume this is in df data frame 1. Okay. So, yeah, right. So this is my sample data. Right. So what I want is that let's assume I have one more data frame called df2, which is basically the customer level data. Score customer. Sorry, shit. It's df2. df2 dot hit. Right. So what is my objective is that here what I want to do is that I want to what do you call, so this is the data at loan ID level, okay, and this is data at customer level. Now one customer can take multiple loans, correct? Yes. Right. So what I want is that I want uh, so basically I want first uh, for each city number of loans taken by each so number of loans taken in each city, so number of loan disbursed in each city. You understood the question, right? Hello. Yes, Venkat. Okay. So how do I do that first? We can use group by and sum of the loans. But before that I had to join it with the this table, Yes, right? yes. Yeah. Correct. Based on customer ID event. Correct. Correct. Yes. So let's assume I create a new table. How do I join, Jagan? Oh, Hello. hello. Yes, Jagan. How do we join these two tables? Much. Merge. Rashekar. Uh, using DF1. much Venkat. PD Then. dot merge of there we have to give like df1 is equal to
we need to mention the data sets, Okay, then on class, then how we have to give whether it is left join or inner join. correct. జగన్ లేవలే ఇంకా. లేదు లేదు అంతే నిద్రలో ఉన్నా. కొన్ని వాటర్ తాగు. ఓకే, రైట్. So this is my combined data frame, correct? Now what I want to do is that I want to so now I got the city column to my main data frame, right? So what I want number of loan disbursed in each city, right? So for that what I'll do, I use group by function. I think group by, you guys are aware of that. I need not to explain why what is group by, right? Yes. You guys are aware of. Venkat, can't we use aggregate function along with group by when we are Yes, joining yes, above? we'll do that. Okay, so what we'll do, let's assume if you want to, acha, when we, while joining itself, Yes. मतलब we can do dot मतलब I'll come to that, Rajshekhar. Okay, just give me 1 minute. Okay. Let me finish this thing, then I'll move on to that. Okay. Hmm. So what I want is the number of loan disbursed in each city. Okay. Now, right. So it is in df3, right? Let's assume the group data I'm storing it in df4. Okay. df4 equal to df3 dot group by. Okay. Now within column, I had to mention the column by which I want to do the group by. So here, what is the column by which I am trying to do group by? City. City, right? City, right? Comma. So what happens is that by default Python will so there's a every time when you load a data, there will be an index column. Okay. So whenever you do group by, so Python, for what it does is that it'll take city as the index column. Okay. To avoid that, what we'll do, we'll write 1 minute. We'll write as index equal to index equal to false. ఇది రాస్తే ఏమవుతుంది, రాయకపోతే ఏమవుతుంది, I'll show that 1 minute. So dot agg. Okay, now within this thing you need to so what you want count of loans, correct? So this is the new column name, and within the square bracket, within the brackets, what I want to write is that this is the column name which I want to do the aggregate function. Let's say that is id, and the function that I want to apply, which is basically the count. So group by, the column by which you want to do the aggregate, and the group by, then the column here, the column which you want to do the the aggregate function, and here the aggregate function that you want to do. Clear, right? Yes, Venkat. అగ్రిగేట్ పక్కన కౌంట్ అంటే అది న్యూ కాలం నేమ్ కదా. ఇది new column name. ఓకే, ఇది new column name which you want to create, and here this is the అంటే ఏ దేని మీద అగ్రిగేట్ చేస్తావో అది ఇక్కడ column name, and what is the function that is used for aggregation. ఓకే ఓకే, సారీ. Okay, now let me see df4.head. right, you can see for each city the count of loan disbursed, right? Now what if we don't write as index equal to false? Ikkada if you notice ante this is city is not part of index column. Now there's a different index column which got created, which is 0 1 2 3 4. Okay, city is not index, but when you remove this thing, and when you execute this code, if you see city itself is my index column, there is no separate column got created as such index. దీనివల్ల ఇష్యూ ఏమవుతుందంటే, now when you write df4 dot columns, you see only one column, it is showing only one column called count id, because Python is assuming city as index, it's not a column. So that is the reason mostly what we do whenever we do the group by, we write as index equal to false, because what are the group by variable that you're using, that
is not consumed as a index. Okay. Ipudu, if I write df folder to columns, you see two columns are getting created. Two columns are in this data frame, city and count ID. Clear? This one. So far. Yes, Venkat. Okay. Now let's say if you want to do group by on multiple columns, and if you want to, let's say I want to do group by on city and as well as the education, and I want number of loan disbursed and as well as the let's assume what you call sum of loan disbursed, sum of loan amount. Okay, so let me copy this over here, right? So city and as well as I just need to write the other column as well, education, right? Not education, please. Disbursed education. Then so what I want to do sum of loan disbursed, then sum of loan amount, right? So just need to write comma loan or total loan amount equal to, then to write what is aggregator function that I'm using here, Some. correct. And what is aggregate column? Loan amount, correct. Let's assume that is in df5. Clear? Rashikar, Jagan. Yes, Venkat. Okay. So Rashikar, moving on to your question. Now you asked you want to do group by at this point itself, right? During merge, during joining, correct? Yes. Simple Rashikar, ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇక్కడ merge dot merge రాయాలి అంతే. Dot merge రాసి what are the command that you want to do, whatever. Let's assume I don't want to create a new data from Start addition. group by. Yes. I don't want to create a new data from additionally. I just want to do group by of group by of what? Let's assume loan intent, comma as index equal to dot what group by you want to do. Let's assume the same count ID and count. Either dot రాసుకుంటే ఎన్ని అంటే you can go infinite times. After that you can do the sorting, or else you can do the sorting and then you do the group by. It's up to you. డాట్ వచ్చేసి మనకు సాస్లో సెమికోలన్ లాగా సెమికోలన్, రైట్. అంటే సెమికోలన్ అంటే మళ్ళీ ఇంకో కమాండ్ రాసుకోవచ్చు కదా. అవును, సెమికోలన్ రాసి ఇంకో కమాండ్, మళ్ళీ రాసి ఇంకో కమాండ్. So this is basically output of this is basically one data frame. Okay, now this data frame will be input of this group by function. Okay, clear. ఇప్పుడు let's assume now one customer can take multiple loans, correct? Yes. Let's see how many loans customer 1 has taken. Okay, how do I do that? Using count we can filter. Now I want to see how many loans customer 1 has taken. How many loans? Customer 1. Customer 1 has taken. Correct. We can filter, right? Ashok. Right, we can do the filter, correct. మిగతా వాళ్ళు అసలు పండుకున్నారు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అయ్యి అశోక్, నీకు అరే ఈ ఫిల్టర్ అయితే నీకు నేర్చుకున్నావు కదా ఇంతకుముందు? ఐ లాక్ యూజ్ చేసేయచ్చు కదా. రైట్.
Okay, d of 3 first underscore id dot head. Right, so customer 1, he has taken 3 loans, correct? Yes. Now one loan he has taken in the month of December 24, the other loan in the month of March 22, the other loan in the month of October 23, correct? Now what is the first loan taken by this customer? left side ఇక్కడ తెలుసు లోన్ ఇంటెంట్ కాలం మీద ఉంటుంది. ఫస్ట్ లోన్ ఏంటి అంటున్నా నేను? 10th March 2022. Correct, right? Okay, so I want to write a command to pull the first loan of each customer. So basically a new table లో ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తానో it should contain only the first loan of every customer. మిన్ ఆఫ్ డేట్ కాలం యూజ్ చేసి వస్తుంది అనమాట. కానీ అలా నాకు అన్ని కాలమ్స్ కావాలి. నేను ఏమంటున్నాను అంటే జస్ట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ జస్ట్ మిన్ ఆఫ్ డిస్బర్స్ డేట్ ఉంది కదా. కానీ నాకు అలా చేస్తే కూడా ఒకటే కాలం వస్తుంది కదా. Okay, నాకు ఐ okay. వాంట్ ఆల్ దీస్ కాలమ్స్ అండ్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఫస్ట్ లోన్ ఆఫ్ ఈచ్ కస్టమర్. అర్థమైందా క్వశ్చన్? అర్థమైంది. శాస్లో ఎలా చేశారు ఇది? అక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ రాసుకొని వేర్ మినిమం డేట్ అని చెప్పేసి రాసుకుంటే అది మనకు మినిమం ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే వస్తుంది. కాదు కదా జగన్, అన్ని కాలమ్స్ వస్తుంది. అప్పుడు నాకు ఒకటే ఫంక్షన్ వస్తుంది, ఒకటే వస్తుంది కదా. అంటే లేదు అన్ని రోజు వస్తాయి దానికి మనకి సెలెక్ట్ స్టార్ రాసుకుంటే వస్తుంది కదా. మనం అక్కడ మినిమం ఫంక్షన్ రాసుకుంటే కదా ఇలా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, లెట్స్ అస్యూమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, లెట్స్ అస్యూమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 1. ఓకే, let's assume that table is d of 3. Okay, next. రాష్ట్రీయ ఎలా వేసావు సీక్వెల్లో ఇది? వెంకట్ ఎలా వేస్తావు సీక్వెల్లో అంటే క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఫస్ట్? చెప్పు వెంకట్. అయింది, క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? నేను వినలేదు వెంకట్. అచ్చా, సో బేసికలీ పాప అచ్చా, ఓకే, నో వరీస్. సో అచ్చా, నీకు పాప పుట్టిందా? 3 years old వెంకట్. ఎప్పుడు రాజశేఖర్ సార్ నాకు అరే 3 years బాబు ఇప్పుడేం చెప్తారు లేరా. వెంకట ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు లాక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసావు. అవును. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఫిల్టర్ యూజ్ చేసి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి అంటే కాలమ్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసి మిన్ ఫంక్షన్ అప్లై చేయలేము అక్కడే. కానీ అలా ప్రతి కస్టమర్ అప్లై చేసుకుంటే వెళ్ళలేవు కదా నువ్వు. ఐ వాంట్ ఫర్ ఆల్ ది కస్టమర్స్. నాకు ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అన్ని కస్టమర్స్ అర్థమైంది. ప్రతి కస్టమర్ లెట్స్ అజ్యూమ్ 1 minute. నాకు అచ్చా ఇక్కడ చూపిస్తాను ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ టూ కస్టమర్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్టర్ ఎలా చేయాలి నేను అది? అన్ని కస్టమర్స్ ఫిల్టర్ చేయాలి. If I want to select two customers in this filter, how do I do that? In operator can we use? Correct, yes. Dot I yes. ఈజ్ ఇన్. Easy, correct. Okay. హలో అరే తెల్లారిందా నీకు ఇప్పుడు? ఎవరికి? అశోక్ లేదు నేనే జాయిన్ అయింది. వైఫై పోయింది, మళ్ళీ వైఫై హాట్స్పాట్ కనెక్ట్ చేసుకొని జాయిన్ అయ్యా మొబైల్ నుంచి. నేను ఇక మీ అన్న జాయిన్ చేయమనుకున్నా. అచ్చా, డాట్ ఈజ్ ఇన్ 1,2. ఓకే, సారీ ఈ లిస్ట్లో రాయాలి. రైట్, ఓకే. సో కస్టమర్ 1 అచ్చా డాట్ హెడ్ లెట్స్ అస్యూమ్ 10. ఓకే, now customer 1 he has taken 3 loans, correct? Yes. One in the month of what do you call 24 October, then in the month of October, sorry, one in the month of March, and then the other in the month of October, correct? First loan idi of customer 1, correct? అవునా కదా? Yes. ఓకే,
Similarly, customer 2 has taken 4 loans. Correct? So what is the first loan of the customer 4? 111. 111 కాదు కదా, 4 customer 4 4. 9 21. 4921. This is the first loan of the No, కాదు no, no. 12 5. 12 5 21. 12,521. అందరు నిద్రలో అసలు ఎవరు తెలియట్లేదు. అచ్చా, సో దిస్ ఈస్ ది first loan of the second customer, correct? So similarly, what I want is that I want first loan of each customer and I want all these columns. Question clear? Yes. You want first loan of? First loan of each customer Okay. and I want all these columns. Rashikar, Hmm. ఇది సీక్వెల్లో ఎలా చేస్తారు? అదే ఇప్పుడు So, ఇది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ ఒక డేట్ నిమిషం. ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సబ్ క్వరీ రాసుకుంటే ఒక నిమిషం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ డేట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డేట్ ఐ మీన్ డేట్ కాలమ్ ఏదైనా let's ఉంటే అది assume ఉంటుంది కదా. dispersal date. Okay, dispersal DISP dispersal date. Shit. Date equal to సబ్ క్వరీ సెలెక్ట్ మినిమం డేట్ or else in I equal to ఇన్ అయినా కూడా మామూలుగా ఈక్వల్స్ టు యూజ్ చేస్తాం. లేదా ఈక్వల్స్ టు okay is equal సబ్ to క్వరీ రాసుకుంటాం లోపల okay, సెలెక్ట్ select మినిమం minimum డేట్ మినిమం ఆఫ్ డేట్ this underscore date. Okay, ఫ్రమ్ from df3 df3. ఇది అంతే తప్పు ఇంకా అది అవుతుంది కదా. రాస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వరీ ఇది ఎంటైర్ టేబుల్లో మినిమం డిస్పోజల్ డేట్ వస్తుంది కదా జగన్. సో నాట్ నెసెసరీ ఫర్ ఈచ్ కస్టమర్ దాట్ ఈస్ ద డేట్. లెట్స్ అస్యూమ్ వన్ కస్టమర్ మైట్ హ్యావ్, ఒక కస్టమర్కి మినిమం డిస్పోజల్ డేట్ మైట్ బి జైసే ఫర్ కస్టమర్ 1 హియర్ ద మినిమం డిస్పోజల్ డేట్ ఈస్ March 2022, right? For customer 2 the minimum disbursement date is May 2021, correct? Now when you execute this query, అప్పుడు ఇంకోటి కండిషన్ రాసుకోవచ్చు అండ్ రాసుకొని మీ కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు 1 మనకు కావాల్సిన కస్టమర్ నేమ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుని లేదు సరిపోతుంది నాకు అలా కాదు, ఇండివిజువల్ కాదు. నాకు ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ సింగిల్ క్వెరీ ఐ వాంట్ ఫర్ ఆల్ ది కస్టమర్స్. అలా ఒక కస్టమర్ చేసుకుంటే వస్తే తెల్లారుతుంది నాకు. సో అప్పుడు ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ దగ్గర కస్టమర్ ఐడి రాసుకుంటే కస్టమర్ ఐడి అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. కస్టమర్ ఐడి కావాల్సిన వాల్యూస్ రాసుకుంటే ఐ మీన్ లైక్ మొత్తం వాల్యూ కాలమ్స్ కావాలన్నావు కదా. నాకు అన్ని కాలమ్స్ కావాలి, అది కాదు క్వశ్చన్ ఇక్కడ. అది కావాలి కరెక్టే, కానీ ఇది క్వెరీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్ కదా. ఎందుకంటే ఇది యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ది మినిమం డిస్పోజల్ డేట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ డేటా సెట్. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది 2025 ఇది వస్తుంది కరెక్ట్ కదా. లెట్స్ అస్యూమ్ దే ఆర్ 2 customers. ఓకే, నౌ యూ విల్ బి మిస్సింగ్ అవుట్ ది కస్టమర్ 1. కస్టమర్ 1 మినిమం డిస్పోజల్ డేట్ ఇది కదా. అవును, అర్థమైందా ఈ ఇష్యూ విత్ అర్థమైంది. జగన్ రో నెంబర్ యూస్ చేయాలి జగన్. పార్టిషన్ బై రైట్ కస్టమర్ ఐడి. పార్టిషన్ బై రో నెంబర్ యూస్ చేయాలి. వెరీ కామన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. అంటే నేనైతే అడుగుతా డెఫినెట్ ఇది క్వశ్చన్ అయితే. అర్థమైందా? అరే అశోక్ నీకు అర్థమైందారా? ఆ క్వశ్చన్ అర్థమైంది, సార్ ఆన్సర్ అర్థం కదా, ఇంకా నువ్వు రాయాలి కదా. సరే కానీ శాస్త్ర సీక్వెల్ ఎలా లేపు ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు కదా, మళ్ళీ నేను కదా. అరే శాస్త్ర ఎలా లేపు మరి. శాస్ నాకు రాదు. అరే నీ అప్ప శాస్ బేసిక్ కదా. సరే ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు పైథాన్. ఓకే, సో పైథాన్లో జనరల్గా సీక్వెల్లో వీ డూ ఇట్ యూజింగ్ పార్టిషన్ బై అండ్ రో నెంబర్. ఓకే, బేసికలీ వీ డూ ది ర్యాంక్, we assign a rank and then we select the what you call first loan of each customer. Okay, don't worry, we'll do the similar thing in Python. So Python ఏం చేయాలంటే నేనేం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ what I'm trying to do is that I'm trying to add, let's assume this customer 1 2. వెంకట్ సీక్వెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారా నీకు ఇంటర్వ్యూలో? అంటే ఇట్ డిపెండ్. అంటే నాకు ఏమన్నారంటే అంటే వెల్స్ ఫార్లో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే నాట్ ఫర్ హైదరాబాద్ బట్ ఫర్ బెంగళూరు, దే ఆస్క్ మీ టు సాల్వ్ ఐదర్ యూజింగ్ పైథాన్ ఆర్ సీక్వెల్. ఓకే, దే జస్ట్ గేవ్ మీ ద క్వశ్చన్, ఇట్స్ అప్. కానీ సమ్ పీపుల్
they are very particular about Python. Okay. So right, so what I'm planning to do is that, let's assume here I have multiple columns. Okay, let's assume age, ID, so on and so forth. Okay, this is customer ID, so this is the customer ID, and this is the loan ID, and then we have the disbursement date. Okay, let's assume for customer loan one, for loan 1, it is disbursed in the month of Jan 21, the other loan in the month of March 21. Okay, for second, let's say the loan is disbursed in the month of April 22, for the other loan in the month of, let's say, Jan, let's say 23. Okay, now what I'll do is that first I'll add a rank variable. Okay, now while adding the rank, what I'll do is that I'll do the partition by of these two data. In the sense, for every customer, I'll assign a rank ordering from minimum to maximum. In the sense, so what is the minimum date over here? Date of Minimum date for customer. January. Jan 21st. Right. So I'll add a rank 1, 2. Okay. Then similarly for customer 2, the minimum date is Jan 23, right? So I'll add rank 1, 2. Then in the next query, I'll select the customer whose rank is equal to 1. So in that case, I'll pick only these row and this row. Okay. So this we call it in partition by in SQL, but in Python we can do it using group by as well. Okay. Okay, I'll come to that. Right. So first thing what I need to do, I need to create a new column, which basically do the ranking for each customer, correct, based on the disbursement date. Clear so far? Yes. Okay. For that, I have to sort the data. Okay, I have to sort data based on customer ID and as well as the disbursement date. Correct. Now, Yes, but sir. before I do the sorting, I need to convert this date into a datetime format, because I'm assuming this is in different. It is in object format, I guess. Right. This is in object format, correct? So how do you convert it to datetime format? To datetime. Disbursal date equal to td dot to underscore. Now what is the column that I want to convert? Disbursal date, right? Comma format. What is the format of this data? DDMMY, right? DDMMY. Percentile D. Percentile M. Percentile capital Y. Correct. Venkat, if we give small y, can you try with small y? Small y. We'll get only short format of year, errors 2 digit. వచ్చింది. లేదు వెంకట్, నేను ట్రై చేసా. స్మాల్ వైకి నేను ట్రై చేశాను. స్మాల్ వైకి ఐ మీన్ సెర్చ్ చేసిన, స్మాల్ వైకి షార్ట్ డిజిట్ వస్తుంది 23, 26, 24. Instead of 23, it will be like just last digits of the. Yes. But మనకి here full year ఉంది కదా. అవును. Right. So we have to use capital Y over here. Okay. And there are also null values in the data set. So we have to write. Oh yes. Spelling correct. Right. Okay. Now df3 dot head. So now this is in datetime format. Okay. So df3 dot info. Right. Now this is in datetime format, correct? Now what I want to do is that I want to create a rank column. Okay. Based on sorting data from using customer ID and rank. Okay. Before that, let's sort the data.
So df3, right? df3 equal to, now how do you sort? I think మీరు పాండస్లో వచ్చి ఏంటిది సాస్లో ఇలా సాల్వ్ చేస్తారు కావచ్చు విత్ దిస్ క్వశ్చన్. సాస్ లో ఫస్ట్ సార్ట్ చేసి First sort ఫస్ట్ చేసి. డాట్ యూస్ చేసుకోవాలి Correct, గ్రూప్ right. అదే behavior. So here also similar thing over here, right? So sort values is sort. So basically here the column names. What are columns I want to sort? Customer ID, comma, Disbursed date. it is case sensitive, so better let me copy that column, comma, ascending equal to true or false. So by default ascending true ఉంటుంది. It depends. Ascending and increasing and decreasing ka Ashok? Ascending and increasing and decreasing ka? Increasing. ఎందుకు రే చిత్రించి పెడతాం పొద్దున ఏమో నిద్రలో ఉన్నా అని చెప్పేసి. సారీ ఇది కూడా ట్రూ రాయాలి కదా. క్లియర్ అయితే. So when you write columns by which you want to sort and whether it is ascending or descending. ఓకే 2 కాలమ్స్ కానీ 2 times true నా Sometimes రాస్తారు true అని చెప్పేసి. If it is single column or else if you don't mention this thing by default it will sort it in ascending order. Okay. Sort values, sorry. Yes, okay. Now let me see whether it is working it or not. Fine. Or whether it sorted the data or not. Okay. I'll check for sample data 1, 2. Customer is sorted. Okay. I'll see based on disbursement date. I see the minimum disbursement date in the top. Okay. For year and year. This is for customer 1 and this is for customer 2. Correct. Now I just need to create a rank function. Basically, I want to create one more function, one more column, a rank. I want to add that a numeric for each. Increasing numeric for each customer. Correct. So I either can create a new data frame, or else what I can do is I can just simply dot group by. So by which column I want to do the what do you call partition by? కస్టమర్ ఐడి. Correct. Customer ID and disbursement date. Both these columns. Then dot cumulative count plus 1. Okay, here I am storing it in a new column called rank. Now let me execute this code. Cumulative count. Okay. Now let me see the top 3 by top head. First let's see the this. Now if you see the customer 1 and customer 2, rank ID 1 వచ్చిందా? Just 1 minute, I made some error I guess. Customer ID, disbursement date. Sorry, based on only customer ID, correct. Sorry, my bad. Only customer ID rank. Right. Now if you see what you call a new column got created, which is basically the rank. Okay. Rank లో ఏంటిది 1, 2, 3. It assigned a rank based on the disbursement date because we sort we sort the data based on disbursement date and customer ID. And for the second customer similarly it created one more what you call the same numbering system starting with 1. ఇది అర్థమైందా? Just similar to partition by in
in SQL. ఇనిషియల్ వాల్యూ 1 అసైన్ చేస్తుంది, ఐ మీన్ +1 కీప్ ఆన్ యాడింగ్ అంటే. కరెక్ట్. సో బై డిఫాల్ట్ పైథాన్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అందుకోసం నేను +1 నుంచి పెట్టేస్తాను. +1. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ రైట్ విత్ క్యూములేటివ్ కౌంట్, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ స్టార్ట్ విత్ 0. मतलब it's up to you guys if you want to take 0 0. ఇది అర్థమైందా? క్లియరా? జగన్ రాజశేఖర్ అర్థమైంది వెంకట్. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది అనుకుంటా. ఏం లేదు వెంకట్. సింటాక్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. అదే ఇక్కడ ఏంటి అంటే నౌ ఇయర్ ద గ్రూప్ బాయ్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ పార్టీషన్ బాయ్. ఎస్. Right, okay. So once you get comfortable, Rajshekar, this won't be you will be what do you call, you won't face that confusion, okay? Okay. Right, so this is regarding the now what I need to do in next step. I just need to select where rank is equal to 0, correct? So let's assume that I stored a different data from df3 dot log. df3 rank including df. Now if you see it, for each customer we have only one column, and that to the first one of each customer. Clear? Yes. Jagan? వెంకట్ ఒక క్వశ్చన్. రైట్ చెప్పు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పార్టీషన్ ఇలా అంతా చేశాం కదా, స్టార్టింగ్ లో నేను అన్నాను కదా జస్ట్ మినిమం ఆఫ్ డేట్ యూస్ చేసి స్టార్టింగ్ లో గ్రూప్ బై కస్టమర్ లెవెల్ చేశారు రాదా? లెట్స్ ట్రై. ఏమంటావు చెప్పు. జస్ట్ క్వశ్చన్ నాకు. సరే ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. ఏమంటున్నా అర్థం కావట్లేదు అసలు. df3 డాట్ ఫస్ట్ గ్రూప్ బై చేసి కస్టమర్ లెవెల్లో. ఒక్క నిమిషం. గ్రూప్ బై ఓకే కస్టమర్ లెవెల్ జస్ట్ కస్టమర్ ఐడి సంథింగ్ జస్ట్ అండర్స్కోర్ ఐడి. ఓకే గ్రూప్ బై చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? తర్వాత జస్ట్ మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మిన్ ఆఫ్ డిస్బర్డ్ డేట్ యూజ్ చేశారు కదా, జస్ట్ ఐ మీన్ ట్రై. లెట్స్ అస్యూమ్ మిన్ ఆఫ్ డిస్ ఓకే equal to within brackets minimum dispersal date right here, dispersal date. Okay, next let's assume this is my data frame 31. Okay, okay chesa df31 dot head. Okay, sorry, hash index equal to false రాస్తున్నా. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పు. సో డేటా నువ్వు అనుకున్న ప్రకారం వచ్చిందా? ఐ మీన్ జస్ట్ చూడు ఒకసారి. ఐ మీన్ మినిమం డేట్స్ వచ్చినాయి కదా. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ లాగ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఐ మీన్ బిఫోర్ గ్రూప్ బై ఈ కాలమ్స్ ఫెచ్ చేయలేమా? బిఫోర్ గ్రూప్ బై యూ వాంట్ టు సర్చ్ సెలెక్ట్ ఆల్ ద కాలమ్స్ లాగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి. కానీ జాయిన్ చేయాలి కదా అశోక్, జాయిన్ చేయాలి కదా అశోక్. నాకు ఇప్పుడు ఏంటి ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ట్రై చేయొచ్చు కదా అలా. అంటే అది యూ కెన్ డూ దట్ వన్ వే ఇస్ దట్, బట్ ఇట్స్ ఏ ప్రిటీ లెంతీ ప్రాసెస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇన్ ఏ షార్టర్ వే. నువ్వు అన్నది కరెక్ట్ అశోక్. జాయిన్ చేసి యూ కెన్ పిక్ ది ఫస్ట్ రో. బట్ సరే అంతే, జస్ట్ పాసిబుల్ కదా అని జస్ట్ పాసిబుల్. జగన్ ఏమంటున్నావు? నేను ఏం లేదు వెంకట్. ఏం లేదు. ఐ థింక్ రాజశేఖర్ నువ్వు అంటున్నావు క్వశ్చన్. నేనేమనలేదు. ఓకే, ఇది క్లియరా? ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది కానీ సో బేసికలీ హియర్ ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ వైజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ పార్టీషన్ బై దట్స్ ఆల్. Similarly, can you guess the code if you want to do the whatever cumulative sum of the loan amount?
Cumulative sum of loan amount. How do I do that? అక్కడ ర్యాంక్ వాల్యూలో మ్యాక్స్ ర్యాంక్ వాల్యూ పిక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నాకు క్యూములేటివ్ సమ్ కావాలి రాజశేఖర్. అంటే అవును వెంకట్. ఓకే క్యుములేటివ్ సమ్మా? Correct. క్యుములేటివ్ కౌంట్ కాకుండా క్యుములేటివ్ సమ్ పెట్టుకుంటే సమ్ సరిపోద్ది కావాలి. కదా. అక్కడ కానీ క్యూములేటివ్ కమ్ సమ్ సమ్ కానీ ఇక్కడ నేను ఏ కాలం మెన్షన్ చేయలేదు కదా రాజశేఖర్. ఫర్ విచ్ కాలం ఐ వాంట్ మనం టు దిస్ సమ్. ఆ కమ్ సమ్లో అదే క్యుములేటివ్ సమ్ అక్కడ డిరైవ్ చేసుకుంటాం కదా, అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. కరెక్ట్. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ క్యూములేటివ్ సమ్ కాదు. I'll copy this code. Let me paste that over here. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ కాలం కాల్డ్ లోన్ అమౌంట్. ఇక్కడ క్యూములేటివ్ కౌంట్ వద్దు, క్యూములేటివ్ సమ్. దెన్ the column name which you want to create, loan underscore amount. Okay, let me execute this code. df4.head. అరే షట్, నేను df3లో క్రియేట్ చేసిన. 1 minute, df3లో క్రియేట్ చేస్తున్నా. సారీ, df3 కరెక్ట్. df3.head cumulative sum. Just let me cross check. Okay, so let's select only few columns. How do I do that? Cust underscore id comma loan underscore amount comma rank comma cumulative loan amount. Okay, cumulative 3000 plus 2000, sorry, 30,000 plus 20,000, it is 50,000. correct. 50,000 plus 33,000 which is 83,000. correct కదా. వెంకట్. Then similarly for customer 2, it is starting with 11,000, then 11,000 plus 10,000 is which is basically 21,000. 21,000 plus 15,000, 36,000. 36 plus so and so forth. Okay, clear? ఇంకోటి మనకు మ్యాక్స్ ర్యాంక్ వాల్యూ తీసుకోవాలంటే ఎలా? అక్కడ ఇంకో గ్రూప్ బైలో ఇంకో వాల్యూ డిరైవ్ చేసి డాట్ మ్యాక్స్ ఇచ్చుకోవాలా? అర్థం కాలేదు రాజశేఖర్. సో క్యుములేటివ్ సమ్ ఉంది కదా, నాకు ఓన్లీ లాస్ట్ అచ్చా వాల్యూ మాత్రమే కావాలి. అచ్చా లాస్ట్ వాల్యూ Hmm. కావాలా? సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ వి సార్టెడ్ విత్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ కదా, వి సార్ట్ విత్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ అసైన్ ర్యాంక్ టు ది అచ్చా యూ వాంట్ ది హైయెస్ట్ కస్టమర్ ఐడి వైజ్ అదే Ma- మ్యాక్స్ వాల్యూ కావాలి అచ్చా క్యుములేటివ్ మ్యాక్స్. చేసిన తర్వాత. అర్థమైంది రాజశేఖర్. ఇన్ దాట్ కేస్ యూ నీడ్ టు డూ ది గ్రూప్ బై అగైన్ అగైన్. రైట్, కాంప్లికేటెడ్ ఉంది రాజశేఖర్. అంటే సాస్ లో ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు వెంకట్. అవును రాజశేఖర్, సాధ్యం ఈజీగా వేసుకోవచ్చు, ప్రయత్నాలు కొంచెం కాంప్లికేట్ చేశారు ఇది. నాకు కూడా అనిపించింది స్టార్టింగ్లో ఎందుకు ఇంత అంత కాంప్లికేషన్ అని చెప్పేసి, కానీ బట్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. అంటే పైథాన్కి ఒకటే ఒక క్రేజ్ ఎందుకంటే ఓపెన్ సోర్స్ అని చెప్పేసి అంతే రాజశేఖర్. అండ్ ఐ ఫీల్ మచ్ సింప్లర్ ఇన్ సాస్ అండ్ సీక్వెల్ కోడింగ్ వైస్. అక్కడ అట్లీస్ట్ మనకు అర్థమవుతుంది, సెన్స్ అవుతుంది, అంటే ఇంగ్లీష్ రాసినట్టు ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాపర్ కోడింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఓపెన్ సోర్స్ ఒకటే ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఇది కొంచెం పైథాన్ పాపులర్ అయింది కదా, లేకపోతే ఈ కోడ్స్ బట్టి పెట్టాలంటే కష్టమే. సో నువ్వేమన్నావు రాజశేఖర్? డాట్ ఏజీజీ రైట్, మ్యాక్స్ కావాలన్నావు కదా. యా మ్యాక్స్ రైట్, వాల్యూ ఈక్వల్ టు let us in max cumulative loan amount
equal to మీకు తెలుసా SaaS అనేది once on a time it's a highest profited and like highest profit non private company in the world. అవునా? నాన్ ప్రాఫిటా? Highest profit private company. ఓకే. ఇది పబ్లిక్ అవ్వాలి SaaS ఇప్పుడు. You cannot buy SaaS stocks. highest profit ప్రైవేట్ కంపెనీ ఒకనొక టైంలో. రైట్ రాజశేఖర్ ఇట్లా రావాలి. హ్యాస్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు రైట్ డిఎఫ్ డాట్ హెడ్. క్లియర్ అది. ఓకే. మా మేనేజర్ ఎప్పుడు అంటే వెన్ ఐ లైక్ హీ ఆల్సో డజంట్ నో ది పైథాన్. వెన్ ఐ షో హిమ్ ది కోడ్ హీ ఆల్వేస్ ప్రెసెస్ సాస్. అంటే అక్కడ లాగ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, క్లియర్గా ఉంటాయి కదా రాజశేఖర్. ఇక్కడ నీకు అంత ఎందుకంటే ఓపెన్ సోర్స్ కదా రాజశేఖర్, ఎవరు పట్టించుకోదు. యూనిట్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ కోడ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ప్రాఫిట్, దే ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్. సో అందుకోసం చెప్పేసి అంతే. ఓకే క్లియర్ ఇది. Yes, Venkat. Should I move on to the next topic or I think is it overwhelming for today? Also, while sorting, can we remove duplicates? ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ రైట్ ర్యాంక్ ఈక్వల్ టు 1 సెలెక్ట్ చేసి డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ అయినాయి కదా రాజశేఖర్ కస్టమర్ ఐడి. No. Not about rank. అచ్చా వైల్ సార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. Yeah. దట్ ఐ డిడ్ంట్ ట్రై రాజశేఖర్. నో ఐ థింక్. Okay. నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు కానీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ డూ డూప్లికేట్స్ ఐ వాంట్ డూ ఇస్ ఐ బేసికలీ డూ ది లైక్ గ్రూప్ బై. Unique. రైట్. Okay. డైరెక్ట్గా అయితే అలా శాస్లో ఫస్ట్ డాట్ లాస్ట్ ఇట్లా డైరెక్ట్గా లేదు ఇక్కడ. Okay. అంటే ఉంది కావచ్చు, నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు. లెట్ మీ ట్రై. అండ్ వెంకట్, ఇది ఆస్క్ జెమినై ఉంది కదా, ఇది ఎవ్రీ టూల్ కి ఇప్పుడు అంటే నువ్వు పైథాన్ వచ్చి క్రోమ్ లో ఓపెన్ చేసావు, రైట్. సో ఏ ఇప్పుడు టూల్ స్పైడర్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, సో అవి డైరెక్ట్ అప్లికేషన్స్ కదా, అందులో కూడా ఇది కాదు కాదు పిన్ కాదు చేసుకోవచ్చా? యాజ్ జెమినీ ఉంది కదా, ఇది ఇట్స్ నాట్ రెస్పెక్టివ్ విత్ దిస్ పైథాన్. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ Okay. ఎనీ ట్యాబ్, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ సమ్ వెబ్సైట్ కాల్ యూట్యూబ్, ఓకే. లేదు ఇదా కాదు, నువ్వు ఒక ఇప్పుడు లెట్స్ సే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఓపెన్ చేయి. అచ్చా నోట్ ప్లస్ ప్లస్, ఓకే. ఇక్కడ ఉండదు కదా. ఇక్కడ ఉండదు. అదే ఓన్లీ క్రోమ్ బ్రౌజర్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. కరెక్ట్. సో సాస్ అనేది మాకు అప్లికేషన్ కదా, మేము అది పిన్ చేసుకోలేము కదా అక్కడ. కష్టం. రైట్. అది అలా చేయలేదు రాజశేఖర్, నాకు తెలిసి అయితే ఏమో. బట్ ఇన్ డేటాబ్రిక్స్ దే ప్రొవైడెడ్ ఏ వాట్ యు కాల్ ఇంటిగ్రేషన్ సిమ్. డేటాబ్రిక్స్ యూజ్ చేస్తావా నువ్వు? నేను డేటాబ్రిక్స్ వాడతాను రాజశేఖర్. జస్ట్ మొత్తం okay, సేమ్ ఇలా ఉంటుంది డేటాబ్రిక్స్, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. కొంచెం ఇంటర్ఫేస్ కొంచెం హై అండ్ అనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ లాస్ట్ అస్ టు షో డౌన్లోడ్ CSV, డౌన్లోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ టు ఎక్సెల్, కొన్ని కొంచెం అడ్వాన్స్ ఉంటుంది. కాకపోతే రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఈవెన్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జెమినై I get to interact with the Copilot. Okay. Microsoft Copilot అంతే. Right. So what you are asking, see this entire notebook is shared over here. Okay, you can directly ask. Instead of using group by cell 40 for
కూడా ఇదే క్వశ్చన్. అచ్చా డాట్ డ్రాప్ డూప్లికేట్స్ ఉంది. డ్రాప్ డూప్లికేట్స్. అచ్చా కీప్ ఫస్ట్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఐ థింక్ సాస్ కీప్. నేను ఇప్పుడు ట్రై చేయలేదు కానీ ఐఎమ్ షేరింగ్ ది కోడ్ ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు ట్రై. ఓకే క్లియర్ అది. ఎస్ వెంకట్. సో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హోమ్ టాపిక్స్. నెక్స్ట్ గ్రూప్ బై అయిపోయింది, క్యూములేటివ్స్ కౌంట్ అయిపోయింది. ల్యాగ్ లీడ్ లాగ్ లీడ్ చెప్పాను ఇప్పుడు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పాను. రేపు చూద్దాంలే వెంకట్. సరే ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బీ టుమారో. కానీ ప్లీజ్ ఓకే. ప్రాక్టీస్ చేయండి. అసలు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా అంటే అసలు వస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. అంటే వన్స్ యూ కీప్ ప్రాక్టీస్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ది ప్రీవియస్ కమాండ్స్. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఓకే. కమాండ్ ఇఫ్ యూ సీ దీస్ ఆర్ గెటింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ యాజ్ వెల్, రైట్? ఎస్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్ ఏమవుతుంది, అది బ్లాంక్ అవుతుంది, ఇది కూడా బ్లాంక్ అయిపోతుంది. ఓకే. అండ్ ఐ మెన్షన్డ్ రాజశేఖర్ జగన్, నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో ఆన్ యూజింగ్ దట్ లింక్స్. ఓకే, ప్లీజ్ గో టు దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ వాట్ విల్ డూ, విల్ ట్రై టు కవర్ దిస్ లీడ్ ల్యాగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు? టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో. నీ ఇష్టం రైట్. డే ఆఫ్టర్ టుమారో పెట్టుకుందాం. ఎప్పుడు? ఓకే. డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే, సో ఐఎమ్ పింగింగ్ ఇట్ ఇన్ ది గ్రూప్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్ ట్యూస్డే కదా, వెడ్నెస్డే కదా, వెడ్నెస్డే. 7 to 8 కరెక్ట్? చలో ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ 7 to 8 మార్నింగ్. ఓకే బాయ్. చలో బాయ్.